Good morning, students. I am Bharati, your accountancy teacher. Today, we are going to revise for October monthly test portion. The lesson for a October monthly test are chapter 5 fully. First, we are going to revise 2 mark, 3 mark and 5 mark questions from this chapter 5. Title of the chapter is Trial Balance. I will explain one by one briefly. So revision question, very short answer questions. Definition of trial balance. So according to J.R. Batley says, a trial balance is a statement prepared with the debit and credit balances of the ledger accounts to test the arithmetical accuracy of the books. It is known as the definition of trial balance. So trial balance is a statement containing the debit and credit balance of all ledger accounts on a particular date. The first step is recording the business transaction in subsidiary books of journal. The second step is preparing ledger account on the basis of subsidiary book or journal. So trial balance serves as a lubricant for the smooth movement and completion of the accounting cycle, because it is with the help of the trial balance. So trial balance means nothing but trial balance is a statement containing the debit and credit balance of all ledger accounts on a particular date. So it is arranged in the form of debit and credit columns placed side by side and prepared with the object of checking the arithmetical accuracy of entries so made in the books of accounts and to facilitate preparation of the financial statement. Do you know the format of trial balance? So trial balance you have to prepare 5 columns you have to open. First column serial number, then second one name of the account or particulars, third one ledger folio. Ledger folio means only see the page wise or on the posting wise nam paakradhu. Then debit balance, then finally credit balance. So totally you have to prepare 5 columns. Okay, this is known as the trial balance. Then second one, what is suspense accounts? Very important. What is suspense account? Suspense account means after transferring all the ledger account balances, if the trial balance does not tally, so steps must be taken to locate and rectify errors. So if the errors cannot be rectified, then the trial balance is tallied by transferring the difference between the total of debit balances and the total of credit balances to a temporary account, not a permanent value. So this value is known as a temporary value. So it is called suspense account. After the auditing, verify the suspense value. So it is known as the suspense account. The next, we can see the next short answer question. What are the objectives of preparing trial balance? What are the objectives of preparing the trial balance account? So first one, objectives: test of arithmetical accuracy. The trial balance is prepared with the following objectives. The first one objective, test of arithmetical accuracy. Then second one, basis for preparing final account. Then third one, locations of error. Then fourth one, summarized informations of ledger account. The first one, test of arithmetical accuracy. Test of arithmetical accuracy. It is a means. It is mean by which the arithmetical accuracy of the bookkeeping work is checked. What will be bookkeeping? What will be bookkeeping? Do you know the meaning of bookkeeping? Bookkeeping means day-to-day wise activities to be enter the proper maintenance in the record.
Okay, it is meant by a bookkeeping. What is bookkeeping? What is bookkeeping? So bookkeeping means day-to-day activities will be entered into the ledger and proper maintenance of the record. It is known as the bookkeeping. So bookkeeping is the process of recording, financing, financial transactions in the books of accounts. So it is the primary stage in the accounting process, isn't it? It includes recording the transactions and classifying the same under proper books. So bookkeeping work is of routine in nature. So bookkeeping means it is a concern with the recording and classifying the business transaction. This is a primary stage. It is routine and clerical in nature. It requires basic knowledge of the principles of journalizing and posting. So analytical skill is not required for bookkeeping. So bookkeeping is very, very important in the business. So the first point is trial balance is a mean by which the arithmetical accuracy of the bookkeeping work is checked. Then second one, basis for preparing final accounts. Financial statements, namely trading and profit and loss account and balance sheet, are prepared on the basis of summary of ledger balances obtained from the trial balance. Then third one, location of mistake. When the trial balance does not tally, so it is an indication that certain errors have occurred. The errors may have occurred at one or more of the stages of accounting process, namely journalizing or recording in subsidiary books, totaling subsidiary books, posting in ledger accounts, balancing the ledger accounts, carrying ledger account balances to the trial balance. So totaling the trial balance columns, etc. So it is known as the locations of error. The same main thing is suspense account. Okay, suspense account means இப்போ நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் இல்லையா suspense account என்னன்னு பார்த்தோம். Suspense account நம்ம imaginary figure தான். This figure is not a temporary value, not a permanent value இல்லையா. அதாவது இந்த errors, if the errors cannot be rectified, then the trial balance is tallied by transferring the difference between the total of debit balances and the total of credit balances to a temporary account, so called suspense account. Okay, then last one, summarized informations of ledger accounts. The summary of ledger accounts is shown in the trial balance. The ledger accounts have to be seen only when details are required in respect of one account. So it is the informations of ledger account. So these are all the main objectives of preparing trial balance. Then next questions, what are the limitations of trial balance? Limitations of trial balance. The following are the limitations of trial balance. First one, limitations means disadvantages or drawback of trial balance. The following are the limitations of trial balance. It is possible to prepare trial balance of an organization only if the double entry system is followed. What do you mean double entry system? It's a systematic and proper method have to be followed. It's a scientific method. This is complete record. It's a complete record. It is known as the double entry system. So even if some transactions are omitted, the trial balance will tally. Trial balance may tally even though errors are committed in the books of account. If trial balance is not prepared in a systematic way, the final accounts prepared on the basis of trial balance may not depict the actual state of affairs of the concern. Then last one, agreement of trial balance is not a conclusive proof of arithmetical accuracy of entries made in the accounting records. So these are all the drawbacks of the trial balance. Then next you can see the question number 1. What is the need for preparation of trial balance? What is the need? Need means என்ன தேவைக்காக நம்ம இந்த trial balance prepare பண்றோம். What is the need for preparation of the
trial balance. The trial balance helps to check the arithmetical accuracy of entries made in the accounting records. Then second one purpose, trial balance serves as a lubricant for the smooth movement and completion of the accounting cycle. Then third one, the trial balance helps in discovering errors which may have been committed in the accounting records. Then last one, however, is computerized accounting system. Once the transactions are recorded in the journals, all the other records are made simultaneously. There is ledger postings, trial balance, and final accounts. So this is the requirement of preparing the trial balance. Then next questions, what are the features of trial balance? What are the features of trial balance? The following are the features of trial balance. Trial balance contains the balances of all ledger accounts. It is prepared on a specific date. Trial balance helps to check the arithmetic accuracy of entries made in the books of accounts. If there is a difference between the totals of debit column and then credit column of the trial balance, it is an indication of errors being committed somewhere. If both the debit column and the credit column at the same time, if the both debit and credit columns of the trial balance have the same total, will be shown in a both aspect. So it does not mean that there is no mistake in accounting. அப்படி இருந்தால் தான் நமக்கு என்ன trial. So concept is mainly பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் trial balance in your hand. அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ட்ரையல் பேலன்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஃபுல் பிக்சர்ஸோடு நம்ம வச்சுருந்தோம்னா கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் த ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் தென் பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா, திஸ் இஸ் த ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் ட்ரையல் பேலன்ஸ். The next question, state whether the balance of each of the following accounts should be placed in the debit or the credit column of the trial balance. இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட் இது எப்படி எழுதணும்னு சொன்னால், அதாவது இப்போ நம்ம ட்ரையல் பேலன்ஸில் எப்படி வந்து நம்ம டிரான்சாக்ஷன்ஸை ஃபஸ்ட்டு எழுதுவோமோ, நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட் அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஷுட் பி ரைட் ஒன் பை ஒன் ஆல் த ஐட்டம்ஸ். த ஃபஸ்ட் சன்ட்ரி டெப்டார்ஸ், செகண்ட் ஒன் கிரெடிட்டார்ஸ், கேஷ் இன் ஹேண்ட், பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட், சேலரி, டிஸ்கவுண்ட் அலவுட், பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி, ஃபர்னிச்சர். தென் அக்கார்டிங் டு த சீரியல் நம்பர் ஆர்டர் நம்ம என்ன பண்ணோம், புட் த சீரியல் நம்பர் ஆர்டரை நம்ம போட்டுட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நமக்கு 8 ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 8 டிரான்சாக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் விச் ஒன் இஸ் த டெபிட், அதாவது இப்போ ஒன் பை ஒன் நம்ம எழுதிக்கலாம், எது டெபிட் காலத்தில் வரணும், எது கிரெடிட் காலத்தில் வரணும் அப்படிங்கிறது நம்ம மென்ஷன் பண்ண போகிறோம். இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஈஸி டாபிக். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், சென்ட்ரிக் டெப்டார்ஸ். திஸ் இஸ் ஏ அசட்ஸ், திஸ் இஸ் ஏ ஒன் ஆஃப் த அசட்ஸ். அப்போ நம்ம இது டெபிட் சைடில் வரும். ஸோ சென்ட்ரிக் டெப்டார்ஸ் டெபிட். Then creditors, centric debtors will be shown in a debit aspect na, and opposite creditors. So creditors வந்து நம்ம எங்க வரும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா credit sideல வரும். So credit. Then third one, cash in hand, cash at bank, cash or bank. இது காமனா கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நம்ம டெபிட்ல தான் எழுதணும். சரிங்களா? கேஷ் இன் ஹேண்ட்னா உங்க கைக்குள்ள எவ்வளோ இருக்கு, உங்களோட கையில இப்போ அட் பிரசன்ட் உங்களோட ஹேண்ட்ல எவ்வளோ கேஷ் இருக்கு, அதாவது கையில் உள்ள ரொக்கம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்பாங்க தமிழ்ல. கேஷ் அட் பேங்க்னா உன்னுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ல எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கு, தட் இஸ் ஏ கேஷ் அட் பேங்க் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ கேஷ் இன் ஹேண்ட்னாலும் கேஷ் அட் பேங்க் அப்படி இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் கேஷ் ஆர் பேங்க் காமனாக கொடுத்தாலும் அது நம்ம டெபிட்டில் தான் எடுத்துக்கணும். தென் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் கிரெடிட் சைடில் இருக்கணும். சேலரி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் நமக்கு வருது, அதனால் நம்ம அது செலவு தான், நமக்கு சேலரி கொடுக்குறது எல்லாமே சேலரி, வேஜஸ், ரெண்ட், இது மூணுமே வந்துச்சுன்னா நம்ம டெபிட் காலத்தில் தான் எழுதணும். ஸோ சேலரி வில் பி ஷோன் இன் டெபிட் காலம். The discount allowed or otherwise known as discount paid. So paid allowed எல்லாமே டெபிட் காலத்தில் வரணும். ரிசீவ்ட் ஐட்டமாக இருந்துச்சுன்னா கிரெடிட் காலத்தில் நம்ம எழுதணும். ஸோ discount allowed will be entered into the debit column. Then plant and machinery is another one of the assets. So all the assets and expenses will be shown in a debit aspect. So plant and machinery assets இருந்தாலும் நம்ம debit aspectல enter பண்ணிக்கிறோம். Then furniture also assets. So again நம்ம என்ன பண்ணோம், இதை டெபிட் காலத்தில் எழுதணும். சரிங்களா? Then next one, state whether the balances, the same model தான் பாருங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 4, the same model 1 by 1 எழுதிக்கோங்க.
எழுதிக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பில்ஸ் ரிசீவபிள் இருக்குது. பில்ஸ் ரிசீவபிள்ன்றது அசட் சைடு, பில்ஸ் பேயபிள்னா லைபிலிட்டி சைடில் நம்ம என்டர் பண்ணணும். தென் செகண்ட் ஒன் ஓப்பனிங் கொஷின் பாருங்கள். ஸ்டேட் வெதர் த பேலன்ஸ் ஆஃப் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அக்கௌண்ட்ஸ் ஷுட் பி பிளேஸ்ட் இன் த டெபிட் ஆர் த கிரெடிட் காலம் ஆஃப் த ட்ரையல் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம எடுத்து எழுதிக்கணும். அதுக்கப்புறமா சீரியல் நம்பர் நம்ம கொடுத்துக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பில்ஸ் ரிசீவபிள், செகண்ட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு, தேர்ட் ஒன் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங், ஃபோர்த் ஒன் குட்வில், ஃபிஃப்த் ஒன் கேரேஜ் அவுட்வர்ட், சிக்ஸ்த் ஒன் எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ், செவன்த் ஒன் ரிசர்வ் ஃபண்ட், எயித் ஒன் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டேட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பில்ஸ் ரிசீவ் பண்ணுறோம், நமக்கு அது அசட்ஸ், அதனால் நமக்கு அது என்ன பண்ணுறோம் டெபிட் காலத்தில் இந்த எழுதணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக், க்ளோசிங் ஸ்டாக். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அப்படின்னா அதாவது அட் த பிகினிங் ஸ்டேஜ் வில் ஸ்டார்ட் த பிஸ்னஸ், ஹவு மெனி ஸ்டாக்ஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட் அப்படின்னா ஆரம்ப ஸ்டேஜில் நீ எவ்வளோ ஸ்டாக் வச்சு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிற அந்த எஸ்டிமேட் அந்த ஓப்பனிங் பீரியட் நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஸ்டாக்கினோட தான் நம்ம ஓப்பனிங் ஸ்டாக்னு சொல்கிறோம். இதோடைய ஆப்போசிட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டேஜ், அந்த பிகினிங் ஆஃப் த ஸ்டேஜ் அப்படின்போது ஓப்பனிங் ஸ்டாக், எவ்வளோ ஸ்டாக் உங்ககிட்ட இருக்குது பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸ்டார்டிங்கில் அப்படின்றது ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு. அட் தி எண்ட் ஆஃப் த மந்தில் கால்குலேட் பண்ணும்போது அன்சோல்ட் குட்ஸ், எவ்வளோ சேல் ஆகாத குட்ஸ் உங்கள் கையில் இருக்குதோ அன்சோல்ட், ஹவு மெனி அன்சோல்ட் குட்ஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த பீரியட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தட் இஸ் எ க்ளோசிங் ஸ்டாக். ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக இருந்தாலும் சரி, க்ளோசிங் ஸ்டாக்காக இருந்தாலும் சரி, வில் பி ஷோன் இன் ஏ ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக இருந்துச்சுன்னா டெபிட்டில் வரணும், க்ளோசிங் ஸ்டாக்காக இருந்துச்சுன்னா கிரெடிட்டில் வரணும். தென் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங், லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அசட்ஸு, ஸோ டெபிட் காலத்தில் வரணும். தென் குட்வில் அனதர் ஒன் அசட், அதாவது இன்டான்ஜிபிள் அசட்ஸ். குட்வில்ன்றது மூவபிள் அசட்ஸ்னு அர்த்தம். ஸோ அதுவும் நம்ம என்ன பண்ணணும் டெபிட் சைடில் தான் நமக்கு வரணும். தென் கேரேஜ் அவுட்வர்ட், கேரேஜ் அப்படிங்கிறது வாடகை வண்டிக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த கூலியை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் கேரேஜ். அது இன்வர்ட் அப்படின்னா உள்ளே வந்து பொருளை இறக்குமதி பண்ணாமல் அதுக்கு நம்ம வாடகை காசு கொடுப்போம், வாடகை வண்டி எடுத்துகிட்டு பொருளை வெக்கேட் பண்ணுறதுக்கு, அதை ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம்லையும் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு. அப்போ அது இன்வர்ட் அவுட்வர்ட் சொல்கிறோம். ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகும்போது அது என்ன சொல்கிறோம் இன்வர்ட், அதாவது இறக்குமதி பண்ணால் அது இன்வர்ட் சொல்கிறோம். நம்ம இங்கேருந்து ஏற்றிட்டு போகும்போது அது அவுட்வேர்டுன்னு சொல்கிறோம். அப்போ அவுட்வேர்டு இருந்தாலும் சரி இன்வேர்டு இருந்தாலும் டெபிட்டில் தான் நமக்கு வரணும். எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் இது எக்ஸ்பென்சஸ், ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பென்சஸ். நம்ம இபி பில் போய்ட்டு அவங்களுக்கு பே பண்ணுறோம், அப்போ அது நமக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் தான். ஸோ அதனால் நம்ம டெபிட்டில் காமிக்கிறோம். தென் ரிசர்வ் ஃபண்ட் பிஃபோர் சேவிங் ஃபார் த ஃபியூச்சர் பர்பஸ் ஆஃப் த கம்பெனி, அது ரிசர்வ் ஃபண்ட் நம்ம தேக்கி வைக்கிறோம். ஃபண்ட் என்ன பண்ணுறோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 5 lakhs நம்ம ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த 5 lakhs வந்து நம்ம என்ன பண்ண எல்லா அமௌண்ட்டையும், அது 5 lakhs ஃபுல்லாகவே நம்ம டிவிடெண்டாக எம்ப்ளாயிஸ்க்கு கொடுக்காம சம் ஆஃப் த பர்சன்டேஜ் நம்ம என்ன பண்ணி வைக்கிறோம் சேவ் பண்ணி வைக்கிறோம். ஒரு 2 lakhs நம்ம கம்பெனியோட ஃபியூச்சர் பர்பஸ்க்காக வச்சுட்டு மீதி 3 lakh எம்ப்ளாயிஸோட போனஸாவோ இல்லை டிவிடெண்டாவோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த 2 lakhs நம்ம சேவ் பண்ணி வைக்கிறோம் இல்லையா, நம்ம கைக்குள்ளே வச்சுருக்கோம் இல்லையா நம்ம அக்கௌண்ட்டில், அதுதான் நம்ம ரிசர்வ் ஃபண்டுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது இந்த ஐட்டம் வில் பி ஷோன் இன் டெபிட். Provision for bad and doubtful debts. Bad and doubtful debts not recoverable value, not recoverable value. ஸோ அந்த நாட் ரெக்கவரபிள் வேல்யூ நம்ம எங்கே வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் சைடில் தான் நமக்கு வரணும். சரிங்களா? ஸோ அப்போ பில்ஸ் ரிசீவபிள் டெபிட் சைட், ஓப்பனிங் ஸ்டாக் டெபிட், லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் டெபிட் காலம், குட்வில் டெபிட் காலம், கேரேஜ் அவுட்வர்ட் டெபிட் காலம், எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் டெபிட் காலம், ரிசர்வ் ஃபண்ட் கிரெடிட் காலம், கிரெடிட் பேலன்ஸு. தென் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் அப்படின்னா டெபிட் காலத்துலையும், ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ்னா கிரெடிட் காலத்தையும் நமக்கு அப்பியர் ஆகும். ஸோ ஒன்லி ஃபியூ ஐட்டம், 2 items will be shown in a credit balance. ஸோ அதர் ஐட்டம்ஸ் will be shown in a more or less பார்த்தீங்கன்னா most of the name of the account will be shown in a debit column. Okay students, the above discussed questions are important for your board exam and as well as October monthly test. If you have any doubt, please contact me. More concentration the examples problems. Try to do this problem, understand the concept and do well. So any doubt, please contact me. Thank you.